written test of SNT CSSC and like prepare well for the interviews. First, I'll be talking about certain basic etiquettes of interviews, like how to start the interview at the interview hall, or what are the things that you need to remember. So your interview will be taking place in Annex Building, Seminar Hall number one. So, uh, whenever you are entering the interview room, keep your belongings in another room. There are plenty of rooms in the institution. Keep your belongings, I mean bags or the things you are carrying. And apart from that, whenever you entering the interview hall, knock on the door, ask them, may I come in, sir? If they let you come to their podium, and then take permission to sit, and after sitting, thank them, and then start your conversation with good morning or good afternoon, in whatever the time may be. You all know, after 12 p.m., after 12 in the morning, it's considered at good afternoon. Okay. So, my point is, this should be the basic thing you need to remember while you starting your interviews or your starting your conversation. Okay. And apart from that, the first thing they will be asking you to describe about yourself. They'll be asking, kindly describe about yourself. So whenever you are starting your the basic information about yourself, start with this: my name is XYZ, I belong from a certain district. Do not tell the place, or you can easily tell the place, but tell them you are from a certain district, and you did your graduation from in which field, in which college or universities. Okay. After that, you can tell them about your higher studies, or if you've done uh, any course or curriculum after graduation, you can tell them that. But you do not have to tell them your class 10th or 12th at first. I mean, certain student will start, sir, my name is XYZ, I did my 10th from that school. No, it does not require. This is like, it's not needed. Just a second. See, the problem is people do not get what they are asking. Still, people are trying to enter the meeting here. I have designated everyone time separately. Still, people are entering the meeting. Try to enter the meeting. This is a basic etiquette. This is a basic common sense they should. I mean, they should have, right? So, if you are entering any interview, you should also have that common sense. So, first of all, describe yourself in that way. Sorry. Uh, After that, they'll be asking certain question from your district, or certain thing from your, you could say, uh, many places, like your background, your education qualification, certain current affairs topics. But most important thing, you need to present yourself properly. You need to present yourself properly in front of the member. The member will be consist of more or less, I would say, four people, three or four people, and most of you will be from bureaucratic backgrounds. And apart from that, most of them will be from bureaucratic backgrounds. And apart from that, certain people will be there from academics. I mean, various institutions, professor or teachers or academic counselors will be there, might be there. Okay. So I'll be starting the interview with one by one, and you just need to tell me about yourself and what are the question you'll be getting, and depending on your profile, because I'll give you a list of current affairs today. You'll understand what are the things there, and what what are the things you need to keep in mind. Okay, just a second. সত্যেন্দ্রনাথ ট্যাগোর সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টারের 2025 সালের অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য একটা বেসিক ফাউন্ডেশন কোর্স লঞ্চ করা হয়েছে। তোমরা যারা তোমাদের প্রিপারেশনের বিগিনিং স্টেজে রয়েছো, যারা 2025 সালের অ্যাডমিশন টেস্টকে
লক্ষ্য করে প্রিপারেশান নিচ্ছ তাদের জন্য এই কোর্সটা কিন্তু লঞ্চ করা হয়েছে। 2025 সালের অ্যাডমিশন টেস্ট কিন্তু মে বা এপ্রিল মাসে হবে, তাদের জন্য এই কোর্সটা কিন্তু খুবই উপযোগী হতে চলেছে। তো এই কোর্সে কী কী থাকবে? এই কোর্সে তোমরা পেয়ে যাবে 40টা ক্লাস, প্রত্যেকটা ক্লাস রেকর্ডেড পেয়ে যাবে, নিজস্ব অ্যাপে ক্লাস করানো হচ্ছে, তার সাথে সাথে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সিস্যাট যেগুলো টোটাল সিলেবাসের 80% কভার করবে সেটার উপর ফোকাস করা হচ্ছে। মক টেস্ট পেয়ে যাবে, নোটস পেয়ে যাবে। মাত্র কোর্সটা 699 লঞ্চ করা হয়েছে। বিশদ জানতে এই নাম্বারে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। Okay, so I'll be coming to one by one. First, I'll be coming to the last days. I mean, serial wise. First, I'll be coming to Indrajit. So Indrajit, tell me about yourself. You can turn on the camera because it's you can turn on the camera easily if you are comfortable. I'm turning on my camera and uh, tell me about yourself, Indrajit. Yes. Hello, sir. Yes. 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 Sir, Yeah, I can hear you. sir, can you hear me? Yes, sir. Sir, I'm not Yeah, no comfortable problem. to No open problem at my all. camera, so sorry, sir. I'm okay, sir. Sir, myself, Indrajit Chakraborty. I have come from South 24 PGS, and I have done my graduation from Calcutta University in English Honors, and I'm preparing for UPSC for the last years. So one of the most important, one of the few questions that we'll be getting in the actual interview will that why UPSC? This is a very common question. I mean, they will not ask every student why you are taking the UPSC, but they will somehow try to convince you or try to ask you the same question that why you are preparing for UPSC. Okay, so why you are preparing for UPSC? I Sir, mean, what are the things that yes, sir. I mean Sir, takes it you is here? So it is a very prestigious job in India, and it is a powerful post. And I want to really serve for the people, and I want to be with the people, and that's why I want to join civil services. That's a very good answer. And apart from that, do one thing. This apply to everyone. Make a summary of your educational background. I mean, keep you are filling the DAF. I mean, the interview form or detailed application form, as it called in UPSC terms. So keep an Xerox of that DAF form after filling. After filling, keep an Xerox of that form and remember what are the things you have written there. I mean, if you written there like your annual family income is like 5 lakhs, do not tell them in the interview. Suppose they are asking you, so what are the income of your? Are you economically backward? You could say yes, sir, I am economically backward, but still you have written like 5 lakhs your annual income. That's not terms are economically backward. Okay, so there are certain issues. So kindly keep a Xerox of that form and try to remember your all the educational background numbers. I mean, do not tell them, sir, I got around 90% in class 12, whereas you got like 91%. Be precise in your datas. Okay, be precise with your datas so that the interviewer know that you are a serious aspirant and not something like they are playing with. Okay, and they will be asking certain question from various like current affairs and sort of thing like UCC, Uniform Civil Code, and CA, NRC, elections, democracy. Try to learn something about the election as well as the democratic system or democratic problem of our governance. This sort of thing. Okay, and interview will hardly last about 15 minutes. You all know because they will be taking a huge amount of interviews for the session. There will be more than 650 interviews, 657 interviews precisely. Okay, so your profile is very good and try to be confident. And after that, I'll be going to Zeba Fadia. So Zeba, tell me about yourself. Yeah, good afternoon. Yes, sir. Good afternoon, sir. My name is Ziba Fariha. I am from North 24 Parganas, and I have completed my graduation last year in geography from Presidency University. And after that, I am preparing for UPSC. So one of the most important thing they will be asking, sir, what are the another important thing, the place you are belonging from in the district or the area. Try to jot it down certain significances. Like if you are belonging from any historically significant area or cultural significance, if your area has any cultural significance or your district has any cultural significance apart from Kolkata, they can ask that question.
And if you are belonging, I mean, if you done your graduation or masters from any previous institution, like if you are telling Zeva, you have done your graduation from presidency, right? So you can they can ask certain Yes, things sir. about presidency, and also there is a huge possibility you will also put this in your answer. So I got certain influences, or I got certain like exposure while doing my graduation in presidency. I got certain exposure to UPSC, because there are few aspirant in presidency in each year. There are certain aspirant that crack prelims or even crack UPSC from presidency university. So we have a very good alumni network, and my elders are supporting me, and so this sort of thing. I mean, you can tell them you got certain influences from your university and college too. Okay. So there is a that's a huge point that you can refer there, and also try to jot it down certain thing about your college, because they will ask earlier this year. I mean, last year, one of my students from JNU, Jawaharlal Nehru University, Delhi, they have asked certain things about JNU. Okay. I mean, the problems students are getting in JNU and sort of thing. Anyway, Okay, sir. I hope and try to jot it down certain current affairs that I have give in the few like days. And I mean, I'll give certain current affairs topic today too. Just a second. One of the aspirant is try to entering the call. I mean, till now I have denied her almost 10 times. Still, she is trying to enter. Let me just see what are the problems here. I'm denying her entry. Still, she is trying to enter, because people don't know how to be serious, and I don't know why people do not understand very simple things. Anyway, so there will be certain. I mean, still he is trying to enter. What is the problem? So there will be certain question from your background as well, and there will be certain question from the socio-political issues that we are facing right now as a nation or as a democratic country. So uh, I'll be coming to Nasir Ahmed. So Nasir, tell me about yourself. Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. Myself Nasiruddin Ahmed, and I'm from Uttar Dinajpur. And সত্যেন্দ্রনাথ ট্যাগোর সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টারের 2025 সালের অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য একটা বেসিক ফাউন্ডেশন কোর্স লঞ্চ করা হয়েছে। তোমরা যারা তোমাদের প্রিপারেশনের বিগিনিং স্টেজে রয়েছো, যারা 2025 সালের অ্যাডমিশন টেস্টকে লক্ষ্য করে প্রিপারেশন নিচ্ছ, তাদের জন্য এই কোর্সটা কিন্তু লঞ্চ করা হয়েছে। 2025 সালের অ্যাডমিশন টেস্ট কিন্তু মে বা এপ্রিল মাসে হবে, তাদের জন্য এই কোর্সটা কিন্তু খুবই উপযোগী হতে চলেছে। তো এই কোর্সে কী কী থাকবে? এই কোর্সে তোমরা পেয়ে যাবে 40টা ক্লাস, প্রত্যেকটা ক্লাস রেকর্ডেড পেয়ে যাবে। নিজস্ব অ্যাপে ক্লাস করানো হচ্ছে, তার সাথে সাথে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সিস্যাট, যেগুলো টোটাল সিলেবাসের 80% কভার করবে, সেটার উপর ফোকাস করা হচ্ছে। মক টেস্ট পেয়ে যাবে, নোটস পেয়ে যাবে। মাত্র কোর্সটা 699 লঞ্চ করা হয়েছে। বিশদ জানতে এই নাম্বারে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। I'm now in undergraduate, second year Do not tell from your undergraduate. North Bengal Tell them University. I am pursuing my graduation in certain field or certain district or certain from certain universities. I'm pursuing my graduation, and currently I am studying in which semester. You can ask, or you can tell them that year or semester or whatever Okay. you are like your qualification is. Okay. Okay, sir. Yeah, you can continue. Okay, sir. So I'm in pursuing an undergraduate from North Bengal University. So I want to prepare for UPSC from this year. So I have already attempted All India Medical Entrance Exam 2 times, but after that I will change my mind and then I will go for UPSC. Oh, that's a very good answer. Do one thing. Those who are, আমি বাংলাতেই বলছি, there are like ইন্টারভিউ রুমে প্রথমে ঢুকে তোমার যদি ইংলিশে খুব প্রবলেম হয়, if you are facing too much problem in speaking in English, you can change your medium to Bengali. Let them Okay. take permission, sir. Can I speak in Bengali, because my English is not that good. So you can speak in Bengali too. If you are very bad at English, not try to speak in English, because it puts certain impression there. Okay,
and if you are very very uncomfortable, it's not called bad, it's called uncomfortable. And like certain times we might feel uncomfortable because it is one of, most of the cases it will be your first interviews. Okay, it will be your first interviews, and you will Yes, facing sir. a certain problem and certain be confident, that's all. Be confident and make a good eye contact, and do one thing, try to jot it down, what are the things you'll be saying, I mean, about yourself. Try to make a summary, try to make a certain sort of paragraph, and uh, I mean, write down whatever you are going to tell them. Okay. Anyway, you have done your you are doing your graduation in what field, what subject, what stream? I'm in graduation BSc, BSc BSc. Okay. program. It's okay, not a big deal. They can ask certain thing about North Dinajpur, and they might not ask. They may ask. We don't know, but you should prepare certain things about your district. Okay. You are belonging from which Okay. city of North Dinajpur? Right. Okay. Raiganj. I'll be okay. Thank you. So I'll be coming to the next person, Sumadrita. Okay. So Sumadrita, tell me about yourself. Yeah. Good Good evening, afternoon. sir. Yeah, yeah. I'm Shumadrita. Good afternoon, sir. I'm Shumadrita Majumdar, and I have pursued my graduation from Jadavpur University in Sociology honors. And currently, I am pursuing my master's from Jadavpur University itself, and I'm in my last So semester. you are doing your masters, and one of the few first question you will be facing, why UPSC? Because you could have a good career after sociology and doing masters and all sort of thing. You can have a higher studies. You can do the PhD. You can have JRF. You can research under JRF. But why UPSC? What is the reason you are you are going after UPSC? And don't you think just So don't you I, think I it's a waste of resources after spending that much of year, that much of money on your education, and still you did not go in that way, and you are referring your career to UPSC, towards UPSC? So actually, I had sociology in my class 11th and 12th as well, and I developed a keen interest in the subject, and that is why I decided to go for masters. And doing masters can help me in my sociology optional as well, and that is my Yeah, optional that's a very as good well. point. You That can is why tackle I that have that decided way. to. That's a very good point. And they will be asking Yes, certain ma'am. things from Yes. sociology, to a social factor, gender equality, gender biasness, as well as minimum wages, this sort of thing, unemployment, inclusive development. You should I mean, what are the things, what are the Mhm. social issues we are having these days? You should prepare them well. Okay, because they will ask certainly Sure. for certain thing from your sociology background. They will ask certainly. That's a very, I mean, very basic or Okay. very common thing. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. Okay. I'll be coming to next Dr. Manav Chakravarti. So Manav, tell me about yourself. Yeah. Good afternoon. Good afternoon, sir. My name is Dr. Manav Chakravarti. I belong to district Hooghly of West Bengal, and I have finished my MBBS from Okay. AIMS Bhubaneswar in this year. Yes, Okay. sir. Thank you, So sir. first question you'll be getting, why you are switching your career? Yeah, you could have a very good career at like your doctor, because you have done your MBBS from AIMS, at one of the premier institution in India, or in the medical science. So why you are in you are trying to switch your career from MBBS to a totally different path in UPS? What is the reason? Sir, there are multiple reasons behind it, but firstly, I would say that working in hospital and serving the people, serving the patients in close proximity made me realize that a lot of people suffer due to lack of basic amenities like supply of clean drinking water, then food, and various other issues. So I think civil services is one of the best options whereby we can directly intervene and help them get the basic amenities. Secondly, I feel, sir, MBBS has given me critical, has helped me develop certain critical problem solving skills, which will definitely help me while serving the people and their solving their needs.
And you can tell yeah, them like this this much. way too. Thank you. Like while serving the people, while practicing in the government hospitals or any other institution, you are facing that you can serve people you can serve a limited number of people because the exposure you got is very limited. But after doing UPSC, you will have a greater exposure because you'll be doing if you become an SDO or DM, you'll be serving a lot of people, millions of people. You can serve a million of people. While as a doctor, you will serve a handful of people every day. Okay, so the exposure and the extent of your serving is quite different, and you'll get a huge exposure in UPSC. That's the only reason I wanted to switch from like MBBS doctor to like UPSC as my career. Okay, so the exposure thing you need to completely understand them, let them understand, because they'll be for sure, because the interview member is like that way. Whenever they are seeing aspirant from any other background, like any other career option, MBBS, engineering, mostly if you are from MBBS or if you've done your masters or PhDs, they'll be asking certain question for sure. What is the reason you are switching on? Don't you think it's a waste of resources on you? Like government spend a lot of money on you to train you to let you pass the MBBS examination, and still you are like switching your career. So what is the reason? They can ask this sort of question. Okay? So you have to keep it in mind. And apart Yes. from that, current affairs as usual. Don't try to, I mean, focus more on current affairs as of now. Uh, just a second. So more, I mean, what happened? I wanted to do experience, or I wanted to serve people on a greater extent. Yes, you can tell them that thing. And the current affairs, I mean, what I'm saying that don't try to read much current affairs as of now, because your interviews are almost there. Almost there. Interview schedules are like 2, 3, 5, 6 days are left. So don't try to read much thing, because it will affect your brain or affect your like how our brain works, and you will feel pressurized. So don't try to read a much of thing. Just jot it down certain thing, and basic current affairs and basic issues. Not even current affairs. The issues that are circulating throughout the year, or what are the issues that are news. And সত্যেন্দ্রনাথ ট্যাগোর সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টারের 2025 সালের অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য একটা বেসিক ফাউন্ডেশন কোর্স লঞ্চ করা হয়েছে। তোমরা যারা তোমাদের প্রিপারেশনের বিগিনিং স্টেজে রয়েছো, যারা 2025 সালের অ্যাডমিশন টেস্টকে লক্ষ্য করে প্রিপারেশন নিচ্ছ, তাদের জন্য এই কোর্সটা কিন্তু লঞ্চ করা হয়েছে। 2025 সালের অ্যাডমিশন টেস্ট কিন্তু মে বা এপ্রিল মাসে হবে, তাদের জন্য এই কোর্সটা কিন্তু খুবই উপযোগী হতে চলেছে। তো এই কোর্সে কী কী থাকবে? এই কোর্সে তোমরা পেয়ে যাবে 40টা ক্লাস, প্রত্যেকটা ক্লাস রেকর্ডেড পেয়ে যাবে। নিজস্ব অ্যাপে ক্লাস করানো হচ্ছে, তার সাথে সাথে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সিস্যাট, যেগুলো টোটাল সিলেবাসের 80% কভার করবে, সেটার উপর ফোকাস করা হচ্ছে। মক টেস্ট পেয়ে যাবে, নোটস পেয়ে যাবে। মাত্র কোর্সটা 699 লঞ্চ করা হয়েছে। বিশদ জানতে এই নাম্বারে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। in news as well as elections. Okay, so thank you, Manav. So I'll be coming to the next question. And sir, Yeah. sir, I had a doubt, sir. Can I expect some questions from No, the we academic cannot, yeah, like see, the thing is, back? I mean, from because medical like academic. none of the panel member will be from MBBS background. There is no panel member from MBBS background. Mostly they will be from any sociology, public administration, political science, economics, this sort of background, and none of them from MBBS background. There is a like 99% chance they will not from MBBS, but still there is a 1% chance. So like it might happen, but this is very rare, in very rare possibility. Yes, Okay, thank you. sure. Thank you, So sir. I'll be coming to Manav Sarkar. So Manav, tell me about yourself. Your mic is like. Bro. Good afternoon, sir. My name is Manav Sarkar. I am from Kachrapada, district North 24 Pogona. I am a BSc graduate in geology from Mugli Mohsin College. Previously, I was recommended for the post of assistant commandant in Indian Coast Guard. I was a former member of Bharat Scouts and Guides, and I love to play football. So Thank you. like it's a very good point. Like you have done so many things, and I know you like recommended for many of the like exams and sort of thing.
So they will ask first your why UPSC. You would say that by I have a certain exposure for UPSC, and since many various years I have done, I have tried to give UPSC and other examination, like you have also given CDS, and you got a certain exposure. You can tell them certain stories. The most important thing is they'll be asking certain thing from current affairs too, because whenever they are finding your profile is mediocre, I mean it's very typical. You have done your graduation, you did not pursue any higher studies, you're trying to pursue your career in UPSC. They will be asking question from current affairs, or what are the things going on over the, like, what are the current affairs things. So you can expect question. And apart from that, they can also ask question about the industry, because we used to know in those areas, Kacharwada, Nuyati, we used to have a huge jute industry back there before partition. Right now it's diminished through various reasons, political, socio-political reason. The industry was no more. I mean, it's all doomed. So they can ask this sort of question, but it's very rare, unlike. Still you need to prepare, that's all. Try to build up your. And one thing, whenever you're going for the interview, be formal, be in formal attire, and try to clean shave. I'm talking about the male candidate. Try to clean shave, because most of the panel member will be very elder. Like one of the panel member, you'll be facing Surajit Kurpasto, and any retired IPS or IAS persons, you'll be facing them, or any IAS or IPS person, those are serving right now. They can also take your interview. So try to be more formal with your attire. Okay? That's all. Yeah, sure. দাদা দুটো কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ, বলছি যে প্রথম কথা হচ্ছে, আমাদের যেই একটা ফর্ম দিয়েছে ওখানে একটা জিনিস আর কি পয়েন্ট আছে যে whether presently enrolled any course at any institute, এটা আমি তো ডিস্ট্রিক্ট সেন্টারে যেহেতু এনরোলড আছি, আমার অনেক স্টুডেন্ট দু একজন আছে, তারা ডিস্ট্রিক্ট সেন্টারে আছে। তো সো ডু ওয়ান থিং, এটা তুমি বলবে, ঠিক আছে, যে ডিস্ট্রিক্ট সেন্টারে আমি আছি, কিন্তু এটাও বলবে যে দ্য ফেসিলিটিস আই এম গেটিং ইন ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার অ্যান্ড অনলাইনে যেহেতু করাচ্ছে, প্লাস আমার ওটা ঠিক গিয়ে মনে হচ্ছে না। I try to enter a good environment, and I did not get the proper environment to study here because it's online and the classes are so, বলবে যে এরকম হয়, কারণ ওরা কেউ জানে না ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার সম্বন্ধে, ওদের কোনো আইডিয়া নেই। আই মিন যারা প্যানেল মেম্বার, তাদের ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার সম্বন্ধে তারা জানে, বাট ব্যাপারটা হচ্ছে তারা ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার কী করে কাজ করে, কীভাবে হয়, সেই সম্বন্ধে তাদের কোনো আইডিয়া নেই, বিকজ দে উইল নট ফ্রম একাডেমিক্স। ওকে, অ্যান্ড বিকজ ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার এগুলো তো হ্যান্ডেল করে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন, কেএসজি ফেসজি হ্যান্ডেল করে মোস্টলি। সো বলবে এই ঘটনাগুলো হচ্ছে, সো দ্যাটস ওয়াই আই এম ল্যাকিং দ্য, that's why I'm trying to pursue my career from SNTC SSC, and I have heard, এটাও বলবে যে I have heard certain things, and I have seen the result this year too. 7 people were in the final merit list from SNTC SSC also. So that's why it motivated me to come here and study as a aspirant from here. এরকম বলে দেবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর বলছি যে ফ্রেঞ্চ কাট কি মানে ছেটে ফেলবো, because ক্লিন হয়ে যাবে? the people will be having a bad impression, because they used to last year অনেকের হয়েছে এরকম, বলে মানে এটা নিয়ে তোমাকে হয়তো সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ কিছু বলতেও পারে, ঠিক আছে, বিকজ পিপল উইল বি ফ্রম বিউরোক্রেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড, তো তারা ফর্মাল অ্যাটায়ার মেনটেন করা হয়েছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আই উইল বি মানব, টেল মি। স্যার মুস্টেজ থাকাও অ্যালাউড নেই না, মানে গোফটাও উড়িয়ে দিতে? হচ্ছে ফর্মাল মিন্স হচ্ছে ক্লিন শেভ। ওকে, সো in everywhere you need to maintain a clean shave, because it's considered as formal, and it's a interview, and people are from high ranking background will be taking your interviews, so it's better to clean shave everything. Anyway, so I'll be coming to Imran. Imran, tell me about yourself. Yeah, good afternoon. Hello, sir. Good afternoon. Sir, my name is Imran Ali and I am 20 years old. Sir, I am from North 24 Parganas, district North 24 Parganas. And currently I am pursuing my graduation in English honors. I am the last year student, sir. And in future, I have decided that I'll pursue UPSC as my career. So first of the thing, one of Thank the you. first thing you need to remember that you don't need to tell them about your age, because it's already written on the DF form. It's not considered, or it's not considered a good thing while
telling your age or like describing yourself, because it's also in the DA form. Just try to be more precise with your, like, I have completed my graduation or I pursuing my graduation from that institution, and that's all. And apart from that, as you know, the major question you'll be getting, why UPSC, why you are interested but keen to interest in UPSC as a career option. Yeah, sure. So may I answer? Actually, my motivation is to be a part of governance, and UPSC gives that exposure to serve the people of our country, and that's why I think it would be the better option. And so through this, I can create a positive impact in society. Okay, you can, yeah, you can tell them that, So that's because why, it's a very good point you have told me that positive impact on the society, and try to bring. Do not. I'm telling you, everyone, do not try to emphasize this idea. I try to bring certain change to the system. Okay, because you cannot change the system. Remember that, because there are like apart from you, there are more than 20,000 people are working in the government, and that, I mean, various roles in UPSC, and as well as the services they are got. So the thing is, don't try to push yourself like I wanted to change the system. This sort of statement is very absurd. So do not tell them I wanted to change the system. Tell anything apart from that, but do not tell them I wanted to change the system. I wanted to evolve the system. Okay, do not tell them that, because they are from the system. They know how thing works, and they will not consider it as a good answer. Or okay. yes, sir, yes. So okay, thank you, and I'll be coming to the next person. That will be Partho. Partho Shorter. So Partho, tell me about yourself. Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. Sir, my name is Partho Sarkar. I was born in Mathavanga, Coach Bihar. From here, I completed my schooling and I have done my bachelor's in economics from Maulana Azad College, Calcutta University. Since I have been preparing for UPSC Civil Services. So they'll be asking certain question from the problem of North Bengal. They can ask, because you are from North Bengal and you are from Coach Bihar. So they can ask certain things about Coach Bihar or Coach Bihar Raj. I mean, earlier it was in the Prince State, you know that. So they can ask certain question. And the tourism aspect of your district, as well as the various factor, like what are the things you need to keep in mind. So I mean, why UPSC? The most important thing, most important question: why UPSC? Why you are in considering UPSC as a career option? Sir, civil service offers us a combination of services that no other services can give. It has a lot of diversity, so that we can't get a chance to feel monotonous in life. Apart from that, we can get the decision-making power that helps us to contribute to the betterment of the society. That's a good answer. And all. Yes. And yeah, you can continue. Yes, sir. And finally, I think it gives us the financial sustainability and the social respect and all. Yeah, that's a very good answer. And you also tell them that while you are from economics background, you while learning economics, you ought to know certain problems that India is facing as a nation, the development, inclusive development, the poverty related issues. So I wanted to be in the system and try to do as much as possible for the people, for the people of the nation, this sort of thing. And because you are from economics, you know certain problem of economics, that actual problem we are facing right now as a nation or as a country or as a state or whatever you are like telling. So you need to tell them that. Try to connect your education with the push, with the answer. That's how you can manage them or convince them that you have studied a certain thing, and you just did not only study. Apart from that, you studied the whole system. You know certain thing about the system. They will impress from your answer. Try to connect your studies with your answer. That's okay. It's applicable to everyone. Okay. So thank you. So if you have any doubt, like any of you have any doubt, let me know. Yeah, sure. স্যার এখানে স্যার মানে যখন ফটোকপি গুলো আমাদের নিয়ে যেতে বলছে, ওখানে বলছে ফটোকপি অফ অল গ্র্যাজুয়েশন লেভেল এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস উইথ মার্কশিট, অল মার্কশিট, অল সার্টিফিকেট, যা কিছু বাড়িতে আজ অব্দি জমিয়েছো সব ফটোকপি 2 কপি করে জেরক্স করে নিয়ে যাও, অরিজিনাল সব। স্যার
অ্যাকচুয়ালি আমার তো এখনো কলেজ না চলছে, না আমি না, ফাইনাল আগের মার্কশিটটা আগের পাইনি, যেগুলো তাহলে কি আছে আগের সেগুলো সেমিস্টারে যেগুলো? ওকে স্যার। স্যার বলছি কি তাহলে ইন্ট্রোডাকশনে কি না না মানে স্কুলের স্কুল না, তুমি ব্যাপারটা পুরোটাই গ্র্যাজুয়েশন থেকে স্কিপ স্টার্ট করবো? করো না, সমস্যা নেই। ইউ আর পারসুইং গ্র্যাজুয়েশন, এটা বললেই হবে। হুম, ওকে। হ্যাঁ, বলছি যে এখানে একটা জায়গা অপশন আছে যে হ্যাভ ইউ অ্যাপিয়ার্ড ইন হ্যাঁ, ইউপিএসসি ওটা সিভিল সার্ভিস ওটা বলবে। এক্সামিনেশন। তো এবার ধরো আগের বার দিয়েছিলাম, এবার ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে মানে এবছর তো একে তো ডিস্ট্রিক্টে পড়ছি, এবার হচ্ছে ফর্ম ফিল আপ করেছি। এবার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যা হয় আর কি, ডিস্ট্রিক্টে যেহেতু ভালো ইয়ে ছিল না, তো ও আর কি সেভাবে প্রিপেয়ার্ড না। এবার সেটা এবার এবছরটা তোমার কি দিতে বলি হবে না, সেটাই তুমি ভাবছি, যদি কি নেগেটিভ মানে চলে যাবে। না দিলেও কোনো সমস্যা নেই, তুমি আগের বছরটাই দেবে, একবার দিয়েছো দ্যাটস অল। তাহলে বুঝতে পারবে তোমার কিছুটা হলে এক্সপোজার আছে ইউপিএসসি তে, তুমি দিয়েছো অ্যাটলিস্ট, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর যদি ধরো মানে এবছরেরটাও যদি আমি মানে টিক মারি, তাহলে আমার কিরকম কোশ্চেন এক্সপেক্ট করা আর উচিত এত তাদের কোশ্চেন থেকে? করবে না, সি দ্য থিং ইজ এত কোশ্চেন মানে করবে আমরা না, দেখ, বিকজ টাইম নেই। এত আচ্ছা স্টুডেন্টের এবার ইন্টারভিউ নিচ্ছে, আগের বার 400 জন ইন্টারভিউ নিচ্ছে, এবার প্রায় 650 ইন্টারভিউ নিচ্ছে। ওদের কাছে টাইম নেই এত ইন্টারভিউ কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে। দে উইল নট হ্যাভ এনাফ টাইম। আচ্ছা। টাইম থাকবে আমাদের কাছে। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোয়েরিজ আছে? ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েরিজ? ইয়েস। স্যার আমার ব্যাকগ্রাউন্ড তো আমি ইংলিশ অনার্সে করছি, ঠিক আছে, গ্র্যাজুয়েশন। বাট আমি ইন ফিউচারে ভাবছি যে সোশিওলজি অ্যাজ এ অপশনাল অপ্ট সেটা করবো। তো স্যার এই ক্ষেত্রে তো না না, কোশ্চেন সেটা ডেফিনেটলি করবে হতেই না। পারে। তুমি অপশনাল সোশিওলজি দিলে, তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড সোশিওলজি নয়, তো করবে না কোশ্চেন, চাপ নেই। ওকে, স্যার করলেও তো হ্যাঁ, কি ব্যালেন্স 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 অলওয়েজ অ্যান্সারে ব্যালেন্স। কোনো কি সময় বলা কোনো যেতে পারে? ডাউট বা কোনো ক্রিটিসিজমে যাওয়ার দরকার নেই, একেবারে ব্যালেন্স। আর যদি তোমার মনে হয় ব্যালেন্স আছে, দিতে পারছো না, জাস্ট টেল দেম আই ডু নট, সিম্পলি টেল দেম, বিকজ তুমি যেটা না জানো সেটা। না স্যার আপনি কিছু বলতে পারবেন, মানে ওখানে তো ডাইরেক্ট এরকম বলা হয় না যে মার্কস কিছুটা কম আসে বা ওসব কোনো ব্যাপার আছে, এরকম তো না, কখনোই এটা বলা তো যাবে না। কখনো বলাটা একটু ডিফিকাল্ট। স্টুডেন্টস মানে সংখ্যাটাও খুব কম নেয়, আর গুগলের ডেটাও তেমন ভাবে নেই। তো ইন্টারেস্টের ব্যাপারটা বলা যায়, আই থিঙ্ক সোশিওলজিতে স্যার আমি পড়ছিলাম, ইন্টারেস্ট পেয়েছি। সেটা বলতে পারো, বাট এগুলো না জিজ্ঞেস করলে কখনো বলবে না, ঠিক আছে। ইফ দে আর নট আস্কিং, ইউ শুড নট টেল দেম। ওকে, ইয়া শিওর। So I have a question. So ওখানে educational qualification লেখা আছে in descending order. So where do we stop? মানে graduation থেকে start গ্র্যাজুয়েশন করে ফার্স্ট ঠিক 10 থেকে 10 স্টার্ট অবধি করতে, কি ডিসেন্ডিং বলবো অর্ডার, দ্যাট নাকি? মিন্স হচ্ছে ডিসেন্ডিং অর্ডার লেখা আছে, তাহলে তো তোমার মাস্টার্স থেকে স্টার্ট করতে হবে। ইফ ইটস ফ্রম ডিসেন্ডিং, But masters is not over, sir. you're I'm in pursuing, my you last can say the semester. pursuing, you don't have to write masters as well. গ্র্যাজুয়েশন থেকে স্টার্ট করে 10 তে চলে যাবে, দ্যাটস অল। আচ্ছা, okay, thank you, sir. স্যার অরিজিনাল ডকুমেন্টসের সাথে কি স্যার 2 কপি করে জেরক্স নিয়ে যাবো এইগুলোর? দেয়ার আর সার্টেন টাইমস যে হতে পারে তোমার লাগতে পারে, জেনারেলি লাগে না, তো জেরক্সটাই ওরা রেখে দেয়, আর কিছু লাগে না। অরিজিনালটা দেখে জেরক্সটা রেখে দেয়। বাট দ্য থিং ইজ ইউ শুড কিপ 2 কপিস ফর ইওর ওন সেফটি। অলওয়েজ এক্সট্রা রাখা বেটার না যে কোনো কিছু, ঠিক আছে। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েরিজ লেট মি নো। বল। বলছি যে আমাদের যে ড্রাফটটা দিয়েছে, এটা কি বাড়ি থেকে ফিল আপ করে নিয়ে গেলে হবে না? বলেনি, আমি যতদূর জানি। হ্যাঁ, সাবমিট তো করতে বলেনি এটা। সো সাবমিট করতে মোস্ট প্রবলি এখনই বলেনি। তো এটার যে বাড়ি থেকেই নিয়ে যাও জিনিসটা, এটা তোমাদের ইন্টারভিউর সময় দেখবে। ইন্টারভিউর সময় মানে যখন ইন্টারভিউ হবে তার আগে এগুলো নিয়ে নেবে, নিয়ে তোমাদের প্যানেল মেম্বারের কাছে দিয়ে দেবে, ওরা তখন দেখবে। এনি ডাউট লেট মি নো। So one of the most important thing, you should be confident in the interview hall. Do not like try to be calm, and do not like do any attire. অনেকে করে না, গিয়ে হয়তো নক করা স্টার্ট করে দেয়, এরকম মাথা চুলকাচ্ছে, এই চুলকাচ্ছে, এগুলো করবে না। সিম্পলি জাস্ট চুপচাপ হাতটা নিজের কোলের ওপর রেখে বা নর্মাল এরকম করে লাইক দিস অ্যাটায়ার এরকম করে বসে থাকবে, ঠিক আছে। বেসিক থিং, একেবারে টেবিলের উপর হাত রাখার দরকার নেই, কিচ্ছু করার নেই। নিজের মানে ল্যাপে বা আমাদের পায়ের এখানে হাতটা নর্মাল রেখে বসবে, দ্যাটস অল। বেসিক থিং, বেসিক অ্যাটিটিউড।
কোনো রকম এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করার দরকার নেই। অনেক এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করতে যায় মানে একটু কান চুলকানো, একটু বেশি হেসে ফেলা, একটু বেশি ক্যাজুয়াল হয়ে ফেলা, স্যার এই তো ভালো স্যার না তেনা, এই ধরনের জিনিস। ডু নট ট্রাই টু ডু দ্যাট থিং। ইট উইল সার্টেনলি হ্যাভ এন লাইক একটা এফেক্ট ফেলবে কিন্তু, ঠিক আছে? আর বলছি যে ওই বলেছিলে যে কিছু মানে টপিকস দেবে মানে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিলেটেড। ঠিক আছে, so I hope I completed all of your doubts and prepare for the interview. Just be confident, do not read anything much, বেশি প্রেশার নেওয়ার এখন দরকার নেই, just chill and take the interview, that's all. and ইনস্টিটিউশনে ঢুকে গেলে তারপরে ভালো করে প্রিপারেশন নেবে, হস্টেল ফস্টেল আছে, সবই আছে, কোনো চাপ নেই। take your preparation and be whatever you want, okay? আচ্ছা দাদা, একটা প্রশ্ন ছিল এই হোস্টেলের ব্যাপারে। হোস্টেলে মানে কি Hostel more or less কতজনকে মানে চান্স capacity to every year increase decrease হয় due to renovation and sort of thing. 100 to 110 hostels আছে, ফ্যাসিলিটিস আছে। এটা হস্টেল ফ্যাসিলিটি র্যাঙ্কের উপর বেস করে দেবে। এবার অনেক সময় সবাই তো হস্টেল অফ করে না, মানে হয়তো কারোর বাড়ি কাছে সেও হস্টেল অফ করে না, বাট হস্টেলটা র্যাঙ্কের উপর বেস করে দেয়, ঠিক আছে? ইট নট ডিস্টেন্স, কিচ্ছু না, এটা র্যাঙ্কের উপর বেস করে দেবে। অ্যান্ড হস্টেলের ফিস থাকে হচ্ছে একটা অ্যানুয়াল ফিস দিতে হয় সামথিং 500-600, ওই মেনটেনেন্স খরচাপাতি এসব। আদারওয়াইজ হস্টেল পুরো ফ্রি, কিন্তু ফুডটা এখন তোমার ফ্রি অফ কস্ট নয়, ফুডটা বাইরে থেকে কিনে নিতে হবে। মানে ফুড তোমাকে ওরা প্রোভাইড করবে না, 3 বেলার ফুডই তোমাকে বাইরে থেকে কিনতে হবে। হোটেলস আছে আশেপাশে, বেরিয়ে ফাল্গুনি মোড় আছে ওখানে একদমই পাশে, সেকেন্ড গেট থেকে বেরোলে ফাল্গুনি মোড় আছে, সামনে অনেকগুলো এফডি পার্ক আছে, এফডি পার্কে অনেক মানে ছোটোখাটো হোটেল থাকে না রাস্তার পাশে, মানে টিন দিয়ে করা নর্মাল একেবারে টিপিক্যাল মানে লাইক চিপ হোটেল যেগুলো আছে, ওগুলো থেকে তুমি খেতে পারো। আর ইউ ক্যান হ্যাভ হোম ডেলিভারি ইফ ইউ হ্যাভ দ্য মানি, আদারওয়াইজ ওখানে গেলেও 30-40 টাকা পেয়ে যাবে, দ্যাটস অল, ঠিক আছে? I hope it's clear. Okay, so I'll end our session here. Thank you. If you have any more doubt, you can ask me in the WhatsApp group. Okay, thank you. সত্যেন্দ্রনাথ ট্যাগোর সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টারের 2025 সালের অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য একটা বেসিক ফাউন্ডেশন কোর্স লঞ্চ করা হয়েছে। তোমরা যারা তোমাদের প্রিপারেশনের বিগিনিং স্টেজে রয়েছো, যারা 2025 সালের অ্যাডমিশন টেস্টকে লক্ষ্য করে প্রিপারেশন নিচ্ছ, তাদের জন্য এই কোর্সটা কিন্তু লঞ্চ করা হয়েছে। 2025 সালের অ্যাডমিশন টেস্ট কিন্তু মে বা এপ্রিল মাসে হবে, তাদের জন্য এই কোর্সটা কিন্তু খুবই উপযোগী হতে চলেছে। তো এই কোর্সে কী কী থাকবে? এই কোর্সে তোমরা পেয়ে যাবে 40টা ক্লাস, প্রত্যেকটা ক্লাস রেকর্ডেড পেয়ে যাবে, নিজস্ব অ্যাপে ক্লাস করানো হচ্ছে। তার সাথে সাথে ডেসক্রিপটিভ রাইটিং, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, সিস্যাট, যেগুলো টোটাল সিলেবাসের 80% কভার করবে, সেটার উপর ফোকাস করা হচ্ছে। মক টেস্ট পেয়ে যাবে, নোটস পেয়ে যাবে। মাত্র কোর্সটা 699 লঞ্চ করা হয়েছে। বিশদ জানতে এই নাম্বারে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো।